ওয়েলকাম এভরিওয়ান টু আওয়ার চ্যানেল দ্য আর্কেন ওয়ার্ল্ড। তো আজ তোমাদের দশম শ্রেণীর যে কবিতা রয়েছে মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি, ওন ট্রু ফ্যামিলির যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত কোশ্চেনগুলো রয়েছে সেই সমস্ত কোশ্চেনগুলো তোমাদেরকে আমরা প্রোভাইড করে দিচ্ছি এবং আশা করি সেই সমস্ত কোশ্চেন করে গেলে তোমরা পরীক্ষা হলে সিন তোমরা খুব সুন্দর করে লিখে আসতে পারবে। ওকে, এবং যদি চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে এবং পাশে থাকা রেড বাটন অন করে দেবে যাতে সমস্ত ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পেতে পারো। ওকে, সো লেটস স্টার্ট। এবং একটা জিনিস বলা কি, যারা এখনও ফেভারেট কোশ্চেন আনসার দেখো নি, ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক রয়েছে, সেখান থেকে তোমরা ফেভারেটসের কোশ্চেন আনসার দেখে নিতে পারো। ওকে, তো এক নম্বর কোশ্চেন দেখবে মাই ওন ট্রু ফ্যামিলির থেকে যে কোশ্চেনটা দেওয়া রয়েছে মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি বাই টেট হিউজের লেখা। তো দেখো, আমি যদি ভিডিওটি যাতে লেন্থি না হয় তার ফলে জাস্ট আমি রিডিং করে যাচ্ছি এবং যদি কোনো জায়গায় কোনো ভুল থাকে কারেকশন করে দিচ্ছে। ওকে, এবং যদি তোমাদের কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে, তার সম্পূর্ণভাবে কিন্তু আমরা তোমাকে সাহায্য করে দেবো। তো ফার্স্ট কোশ্চেন দেখো, হোয়াই ডিড দ্য পোয়েট ক্রিপ ইন? দ্য পোয়েট ক্রিপ ইন ও কুড লুকিং ফর স্টেক। স্টেক মিনস জানো মেল ডিয়ারের কথা বলা হচ্ছে। মেল ডিয়ারকে খোঁজার জন্য কিন্তু যে কবি সে কিন্তু প্রবেশ করেছিল। হোম ডিড দ্য পোয়েট মিট অ্যান্ড হোয়াট ওয়াজ দ্য অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য স্ট্রেঞ্জার? তো এখানে তো বেসিক্যালি দেখো, যারা কবিতাটা পড়েছো জানবে যে পোয়েট কিন্তু এখানে যে প্রবেশ করছে এটা কিন্তু একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ কিসের, সমস্ত মানব জাতির রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে কিন্তু ডিপলি একটা মিনিং আছে। রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে কিন্তু সেই জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করছে। হোম ডিড দ্য পোয়েট মিট অ্যান্ড হোয়াট ওয়াজ দ্য অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য স্ট্রেঞ্জার? দ্য পোয়েট মিট অ্যান ওল্ড ওম্যান in an oak wood. The old woman was unsteady in health and she had a stick in her hand and she wore a dirty torn cloth. তো জানো, যারা কবিতাটা পড়েছো, মহিলাটি যে বৃদ্ধা মহিলা ছিল, বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তিনি আনস্টাডি অবস্থা ছিল, তার টলমল অবস্থা ছিল, শরীরটা খুব ভালো ছিল না এবং তার হাতে একটি স্টিক ছিল এবং সি ওর আর ডার্টি টোর ক্লথ, এবং তিনি একটি নোংরা এবং ছেঁড়া কাপড় পরিধান করেছিল। এবং যেটাকে আমরা কম্পেয়ার করেছিল কার সাথে, যে নেচারের সঙ্গে কিন্তু কম্পেয়ার করা হয়েছিল। হোয়াট ডিড দ্য ওল্ড ওম্যান সে টু দ্য পোয়েট? দ্য ওল্ড ওম্যান টোল্ড দ্য পোয়েট দ্যাট সি হ্যাড দ্য সিক্রেট অফ দ্য পোয়েট ইন সেট আ লিটল ব্যাগ। তার ব্যাগের মধ্যে কবির গোপন তথ্য আছে সেটা কিন্তু বলেছিল। হোয়াট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট রিয়াকশান অফ দ্য ওল্ড ওম্যান? তো ওল্ড ওম্যানের প্রথম রিয়াকশানটা কেমন ছিল? হোয়াট দ্য ফার্স্ট রিয়াকশান অফ দ্য ওল্ড ওম্যান ওয়াজ দ্য দ্যাট সে বিগ্যান টু ক্যাকেল দ্যাট ক্রিয়েট আ সেন্স অফ ট্রিমার অ্যান্ড টেরর ইন দ্য পোয়েট। হোয়েন ডিড দ্য পোয়েট কাম টু ইজ অ্যাওয়েক? এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। দেখো, যেগুলো স্টার মারা রয়েছে সেগুলো কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, সেগুলো কিন্তু ভালো করে দেখে নেবে। দ্য পোয়েট কেম টু ইজ অ্যাওয়েক হোয়েন দ্য ওল্ড ওম্যান ওপেন হার লিটল ব্যাগ টু ডিসক্লোজ দ্য সিক্রেট অফ পোয়েট। তো অবশ্যই তোমাদের সিন দেওয়া থাকবে, কিন্তু কবিতার সিনগুলো বাড়ি থেকে সুন্দর করে প্র্যাকটিস করে গেলে তোমরা কিন্তু অ্যান্সারটা সুন্দর করে লিখে আসতে পারবে, তাহলে কিন্তু সম্পূর্ণ নাম্বারটা পেতে পারবে। নেক্সট 6 নম্বর দেখো, আই কেম টু ইজ অ্যাওয়েক, এটা কবিতার লাইন। হু কেম টু ইজ অ্যাওয়েক অ্যান্ড হোয়াই ডিড দ্য পোয়েট কেম টু ইজ অ্যাওয়েক? তো ফার্স্ট অফ অল জানো, দ্য পোয়েট কেম টু ইজ অ্যাওয়েক হোয়েন দ্য ওল্ড ম্যান ওপেন হার লিটল ব্যাগ। অ্যান্ড হোয়াই? তার কারণটা হচ্ছে দ্য পোয়েট কেম অ্যাওয়েক ফর দ্য ফার্স্ট টাইম হোয়েন হিজ ইনার কনসিয়াস ওয়াজ অ্যাওয়েকেন বাই ডিসকভারিং দ্য ক্রুয়েলিটি ডান বাই হিউম্যান বিং টু নেচার। This awakening of inner self helped to awake his outer self to create a bondage with nature. Who are the true family of the poet and how? The oak trees are the true family of the poet and they are the own true family of the poet by virtue of being an important part of the ecosystem. You don't blink an eye. What does the line suggest? The oak tree says that the poet does not blink an eye when they are cut down mercilessly, and it suggests that the poet does not feel any pain and moral disagreement to the system of the unplanned deforestation. What promise did the poet have to make? The poet had to make a promise that he would plant 2 oak trees if he saw one oak tree being felled. What did oak trees on if the poet did not so? তো দেখো, আমি এখানে কিন্তু জাস্ট রিডিংটা পড়ে দিচ্ছি। যদি তোমাদের কবিতা সম্পর্কে ডিটেলস দেখতে চাও ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কস রয়েছে, সেখানে কিন্তু কবিতাটা সম্পূর্ণ দেখে নিতে পারো। দ্য ওক ট্রিজ অন দ্য পোয়েট টেলিং হিম দ্যাট আনলেস হি সোর টু প্লান্ট মোর ওক ট্রিজ দ্য ব্ল্যাক ওক বাক উড wrinkle over him and wrote him among the oaks.
What does the phrase "you were born but never grew" means? That খুব important. So the word grew signifies the mental development of the poet. The oak trees want to say that the poet, in spite of being born in the midst of oak trees, his mental development of protecting the oak trees does not grow. What was the poet realization coming out of the oak wood? Coming out of the oak wood, the poet realized that cruelty done by human being to the trees by cutting them down. He also realized the adverse effect of environment caused by this brutality on the part of human being. How did dream alter the poet? After having the dream, the poet felt a change in himself, and he felt a strong bond of relationship between him and the oak trees. He also felt for trees who had undergone untold pain when they are felt. My work was the work of human child, but my heart was a tree. What does the line suggest? এটাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা লাইন। By the expression my work was, লাইনটা তোমরা তুলে দেবে, the poet wants to say that the dream has brought a change in his physically as well as mental self. Though he remains physically a human being, but his moral self is now attached with the oak trees and with their pain and suffering. Who was the poet surrounded by? The poet was surrounded by a strange tribe, which suggests the oak tree family. Why did the poet quack? When the poet first met the old woman, she began to cackle, and that created a sense of humor and terror in the poet, so he began to quake. এটা কিন্তু আগে আমরা রিপিট করা হয়েছে, সবাই দেখে নেবে। হোয়াট ইজ দ্য গ্রিভেন্স অফ দ্য ওক ট্রিজ? The oak tree had a grievance against the narrator because এখানে দাটা কেটে দেবে, ফার্স্ট দাটা কেটে দেবে, হ্যাঁ হি দেবে, because he remained indifferent toward the suffering of the oak trees when they were chopped down and torn up. এখানে দাটা কেটে দেবে, ওকে। Who is the old woman in the poet? We can guess that the old woman is poem represented as the mother of nature. তো প্রকৃতি মায়ের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু। What does the old woman all nobly stick and old drag stand for? The phrase all nobly stick লাইনটা তুলে দেওয়ার পর describes poor condition of the old woman, but symbolically it suggests the degradation of our nature, which has been crippled by thoughtless torture by human being. What is message of the poem? The poem convey a serious message of the need to encourage afforestation and to stop mercilessly felling of trees and to protect our natural environment. ওকে, তো এই ছিল তোমাদের 20 কোশ্চেন। তো পেপার থেকেও কিন্তু 20টা কোশ্চেন দেওয়া হয়েছিল, যেটা তোমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট। এখান থেকে 20টা কোশ্চেন দেওয়া হলো, তোমরা এটা সুন্দর করে দেখে নেবে, এবং যদি কোনো সমস্যা হয় কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দেবে, যাতে তারাও হেল্প পেতে পারে। এবং চ্যানেল নতুন হয়ে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই।